Jour 5. La princesse et la grenouille, un froid hivernal. C'est le moment de l'année que Diana préfère, l'hiver. Les vacances sont finies, mais la Nouvelle-Orléans scintille toujours. Les longues soirées d'hiver profitent aux affaires au restaurant de Diana. La nourriture est excellente, tout comme la musique. Un jour cependant, un air glacial se met à souffler sur la ville. Diana espère que le temps va se réchauffer, mais chaque jour est plus froid que le précédent. Même la lumière semble avoir baissé. Dans le bayou, Louis hiberne sous l'eau et les lucioles restent au chaud dans un tronc d'arbre. Au restaurant, le froid commence à se faire sentir, car la chaudière n'a jamais fonctionné. Les habitués cessent de venir, et même Charlotte, la meilleure amie de Diana, a quitté la ville en quête d'une météo plus radieuse. Diana commence à être découragée, mais elle ne compte pas en rester là. Elle est déterminée à utiliser le restaurant pour réchauffer ce rude hiver. Elle prépare alors un menu pour chasser le froid. Le jour suivant, elle attend ses clients quand une lumière passe devant le lampadaire. Les lucioles, s'exclame-t-elle, mais c'est impossible, il fait encore trop froid. Puis Diana voit une lumière, puis une autre et encore une autre. Des flocons de neige, s'écrie-t-elle. Les flocons lui rappellent le sucre glace. Et elle a alors une idée. Elle court au restaurant et commence à cuisiner. Elle ouvre les fenêtres et bientôt l'odeur alléchante de sa pâtisserie se répand dans l'air. Diana a fait des fournées et des fournées de ces fameux beignets et les a saupoudrés de sucre glace pour rappeler la neige. Elle place alors les beignets et du chocolat bien chaud sur chaque table, certaine que les clients vont arriver. Les habitués ainsi que de vieux et de nouveaux amis commencent à remplir le restaurant. Charlotte est de retour en ville et les meilleurs amis se retrouvent enfin. Louis et son groupe arrivent pour régaler le restaurant de leur musique. Le restaurant